Los faros opacos reducen la visibilidad hasta en un 80% durante la noche y en días de lluvia. Esto no es una opinión, es un dato técnico. Y lo que es peor, mucha gente cree que la única solución es cambiar el conjunto entero, lo que en Brasil puede superar fácilmente los 5,000 reales en coches medianos y alcanzar precios desorbitados en modelos más recientes. Pero la verdad es que en la mayoría de los casos no necesitas cambiar nada. Solo necesitas el método adecuado. En el video de hoy te voy a mostrar 5 soluciones rápidas para recuperar la transparencia de los faros y, al final, una solución definitiva que realmente impide que vuelvan a amarillar. Quédate hasta el final porque las primeras funcionan, pero la última es la única que resuelve el problema de verdad. Empecemos con las soluciones rápidas. Solución número 5, el método de la pasta de dientes. Este es probablemente el truco casero más famoso de Internet para limpiar faros. Y, sorprendentemente, funciona. No es magia. La mayoría de las pastas de dientes blanqueadoras contienen abrasivos suaves, como bicarbonato de sodio o salice. Estos compuestos actúan como una liga extremadamente fina. Cuando frotas la pasta en el faro, esta elimina la capa superficial de oxidación y suciedad, dejando el plástico visiblemente más claro. El proceso es sencillo. Usa una pasta de dientes común, blanca, nada de gel. Aplica una cantidad generosa en un pano de microfibra limpio y frota el faro con movimientos circulares, manteniendo una presión firme, pero uniforme. Lo ideal es dedicar de 3 a 5 minutos por faro. Durante el proceso, la pasta se irá tornando grisácea, lo cual es buena señal, es la oxidación que se está eliminando. Después, enjuaga bien con agua limpia y seca con otro pano de microfibra. El resultado se ve al instante. El problema es la durabilidad. Como la pasta de dientes no ofrece protección contra los rayos UV, el tono amarillento suele regresar en pocas semanas, especialmente si el coche pasa mucho tiempo al sol. Un truco para prolongar un poco el efecto es aplicar una capa de cera automotriz después de la limpieza. Es barato, rápido y funciona, pero es temporal. Solución número 4, bicarbonato de sodio con vinagre. Si la pasta de dientes es el rey de los trucos rápidos, esta mezcla es el clásico de la química casera. El bicarbonato actúa como un abrasivo suave, mientras que el vinagre ayuda a desprender la suciedad y la oxidación de la superficie. Para prepararla, mezcla 3 partes de bicarbonato de sodio con una parte de vinagre hasta formar una pasta espesa. Usa un pano de microfibra o una esponja suave y frota esta mezcla en el faro con movimientos circulares y firmes. Trabaja bien toda la superficie y vuelve a aplicar la mezcla empieza a secarse. Después de 3 a 5 minutos, enjuaga bien y seca. El faro quedará más claro al instante. Si no tienes vinagre, puedes improvisar. Corta un limón o una naranja por la mitad. Sumerge la parte cortada en el bicarbonato y frota directamente sobre el faro. El ácido cítrico reacciona de forma similar al vinagre y además ayuda en el acabado final. El punto negativo es el mismo que con la pasta de dientes. Sin protección UV, el efecto dura poco. Aún así, considerando que cuesta céntimos, es una buena solución de emergencia. Pero hay quien recurre a algo que nunca fue diseñado para coches. Y cuando entiendes el porqué, te darás cuenta del riesgo. Solución número 3, repelente de insectos con DET. Este método es polémico, funciona, pero es peligroso. El motivo es el DET, un disolvente químico fuerte usado en repelentes. No solo limpia el faro, literalmente ablanda la capa superficial del plástico. Al aplicar el producto y limpiar, la superficie se nivela, dando la impresión de un faro nuevo. El problema es el daño que viene después. El DET elimina por completo la capa protectora que el fabricante aplica en el faro.
Sin esa protección, el plástico queda expuesto al sol y la oxidación regresa mucho más rápido, a menudo peor que antes. Ya he visto casos en los que el ferro volvió a amarillar en pocos días y hasta situaciones en las que el plástico empezó a agrietarse. Si estás desesperado por un resultado inmediato, esto te lo dará. Pero es como resolver un problema hoy, creando uno mayor para mañana. Ojo, el producto puede dañar la pintura y irritar la piel. Si lo vas a usar, ponte guantes y manténlo alejado de la carrocería. Funciona, pero cobra un precio alto a largo plazo. Ahora pasemos a un producto famoso presente en casi todos los garages brasileños. Solución número 2, WD-40 como solución rápida. El WD-40 existe desde los años 50 y es casi un común en automotriz. Realmente hace que el ferro parezca nuevo durante algunos días. El motivo es simple, los aceits y disolventes del producto rellenan visualmente las microfisuras causadas por la oxidación, dejando la superficie más brillante y transparente. La forma correcta de usarlo es rochar un poco en un pano de microfibra, nunca directamente en el ferro, y extenderlo con movimientos suaves y uniformes. El efecto es inmediato. El ferro queda más claro, más brillante y con aspecto de nuevo. Pero no te engañes, el WD-40 no elimina la oxidación, solo la disimula. Después de algunos días o tras una lluvia, el efecto desaparece. Es útil para quien va a vender el coche, sacar fotos o presentarlo en un evento, pero no es una solución definitiva. Estas soluciones rápidas resuelven el problema por un tiempo, pero solo te dan un respiro. Existe una opción intermedia que mejora bastante la durabilidad y, justo después de ella, te mostrar el método definitivo que realmente impide que el amarillamiento regrese y que recomiendo para cualquier coche. Quédate conmigo hasta el final, porque es aquí donde mucha gente se equivoca y pierde dinero a lo tonto. Solución número 1, kits de restauración de ferros. Si no quieres seguir improvisando con pasta de dientes o productos que no fueron diseñados para coches, pero tampoco estás preparado para una restauración completa a nivel profesional, los kits de restauración son el término medio ideal. Estos kits ya vienen con todo incluido, ligas, pulidores y, en algunos casos, celador UV. Es decir, no necesitas ir comprando productos por separado ni adivinando que funciona. Voy a destacar tres opciones que funcionan muy bien y son fáciles de encontrar en Brasil, y si en tiendas físicas o en línea. La primera es el kit de restauración de ferros de 3M. Este es uno de los más completos y también uno de los más eficientes. Utiliza discos de lijado que pueden acoplarse al taladro. Viene con diferentes granos, compuesto de pulido y un celador final. Es un poco más laborioso y exige atención, pero el resultado es consistente y dura mucho más que cualquier truco casero. En muchos casos, mantienen los ferros transparentes durante varios meses. La segunda opción es el kit de Sylvania. La gran diferencia aquí es el celador con bloqueo ultravioleta. Este es el verdadero secreto de la durabilidad. Ligas, realizas el pulido y aplicas el barniz ultravioleta que se adhiere al plástico del ferro. Cuando se aplica correctamente, he visto este tipo de protección durar casi un año en coches que permanecen al sol todos los días. La tercera opción es el Turtlevax Adlich Hester. Es más accesible, más sencillo y está pensado para principiantes. Viene con toallitas de limpieza, compuesto restaurador y una toallita celadora. No profundiza tanto como los kits de 3M o Sylvania, pero ofrece una mejora visual rápida y satisfactoria, especialmente en ferros con oxidación de ligera a media. Estos kits cuestan en promedio entre 100 y 200 reales en Brasil y ofrecen resultados a medio plazo. No son permanentes, pero están muy por encima de cualquier solución improvisada. Aún así, si quieres unos ferros que no solo luzcan bien hoy, sino que permanezcan transparentes durante años, entonces no hay más remedio. Es necesario hacerlo de la forma correcta.
Ahora voy a mostrar el método definitivo, paso a paso, exactamente como yo lo hago. Paso 1. Separar las herramientas y productos adecuados. Este es el material que realmente funciona para una restauración duradera. Ligas al agua con granos de 600, 1000, 2000 y 3000 todas deben permanecer en remojo en agua antes de usarlas. Un pulverizador con agua limpia que será essential durante todo el lavado. Cinta de carnicero automotriz de buena calidad y plástico para proteger la pintura. Panos de microfibra, al menos 4 o 5. Olvide del papel de cocina. Raya. Compuesto de corte como el de 3M y un pulador de acabado fino como los de miguiars o similares. La puladora rot orbital con almohadillas de espuma es optional, se puede hacer a mano, pero exige más tiempo. Para selar, puedes usar toallitas con protección ultravioleta o barniz específico para faros. Y no olvides los elementos de seguridad, guantes, gafas y mascarilla. Paso 2. Limpieza completa del faro. Nunca, bajo ninguna circunstancia, empiezas a lijar un faro sucio. Si lixas polvo o arena, crearás arenazos profundos que luego ya no se quitan. Lava el faro con agua tibia y un poco de detergente neutro, utilizando una esponja suave. Aclara bien. Si todavía hay grasa, cera o residuos de la carretera, aplica alcohol isopropílico al 70% con un pano de microfibra. Esto lo elimina todo. Seca completamente con el pano limpio. USA siempre microfibra. El papel de cocina deja pelusa y puede rayar. Un error muy común es saltarse este paso y luego quejarse de que el lavado quedó con manchas. Paso 3. Proteger la pintura circundante. Lo ideal en un mundo perfecto sería quitar el faro del coche. Esto lo facilita todo y evita riesgos. Pero sé que no todo el mundo se siente cómodo con eso. Así que vamos a hacerlo de forma segura. USA cinta de carnicero automotriz. Isla toda el área alrededor del faro. Cubra el guardabarros, el parachoques y los bordes del capo con plástico. Presiona bien la cinta, especialmente en las esquinas. La liga encuentra cualquier fallo con mucha facilidad. Un consejo profesional es doblar la cinta en las esquinas, creando una capa doble, porque es ahí donde la mano suele resbalar. Paso 4. Lijado inicial. Si el faro está muy amarillento, empieza con la liga de 600. Si solo está opaco, la de 800 o 1000 es suficiente. La liga debe estar bien mojada. Pulveriza agua en el faro y liga en movimientos rectos, siempre en horizontal. No hagas círculos. Superpon los movimientos en aproximadamente un 50%. Mantén todo mojado todo el tiempo. Presión ligera. Deja que la liga haga su trabajo. Liga durante 2 o 3 minutos y para comprobar. El objetivo aquí es dejar el faro con un aspecto mate uniforme, sin manchas amarillas. Si on aparecen puntos oscuros, continúa un poco más. Paso 5. Ligas intermedias. Ahora necesitas eliminar los arenazos dejados por la liga más gruesa. Cambia a la liga de 1000 y modifica la dirección a vertical. Esto ayuda a nivelar la superficie, siempre mojado, siempre con presión ligera. Después de 2 o 3 minutos, aclara. Limpia y pasa a la de 1500. De la misma manera, entre una liga y otra, limpia bien el faro para no contaminar la siguiente etapa. Aquí el faro ya empieza a quedar más liso y homogéneo. Paso 6. Acabado fino. Esta es la etapa que prepara el faro para el pulido. USA la liga de 2000 con movimientos horizontales, humedeciendo bien en todo momento. Después pasa a la de 3000 ahora con movimientos verticales. Trabaja con calma. 2 o 3 minutos por etapa son suficientes. Al final, el faro estará totalmente mate, pero sin arenazos profundos y sin amarillo.
Ese aspecto es exactamente lo que buscas antes del pulido. A partir de aquí, entre el pulido y el celador ultravioleta, que es lo que realmente garantiza que todo este trabajo dura años y no semanas. Si quieres ver esta parte del lado y entender donde la mayoría de la gente comete errors, quédate hasta el final, porque aquí es donde radica la diferencia entre un faro bonito hoy y un faro nuevo durante mucho tiempo. Paso 7. Aclarado y limpieza final antes del pulido. Si no aclaras correctamente ahora, todo el residuo del lijado se frotará de nuevo en el faro durante el pulido, y esto destruirá el acabado. Aquí no hay atajos. Usa un pulverizador con agua limpia o una manguera con un flujo suave y lava el faro por completo sin miramientos. La idea es eliminar absolutamente todo el polvo de la lija. Después de esto, coge un pano de microfibra totalmente limpio y seca el faro. No reutilices panos de etapas anteriores. La microfibra contaminada con granos de lija se convierte en lija en tu mano. Suelo reservar un pano exclusivamente para este secado. Con el faro ya seco, iluminalo de lado en ángulo con una linterna. La superficie debe verse uniformemente, sin puntos brillantes. Si notas alguna mancha irregular, vuelve a la etapa de lija fina antes de continuar. Si todo está homogéneo, ahora sí, el faro está preparado. Es aquí donde la magia empieza de verdad. Paso 8. Aplicación del compuesto de corte y pulido. Es precisamente aquí donde comienza ese truco rápido que mucha gente intenta hacer directamente, saltándose todo el preciso anterior. Y ahora entiendes por qué no funciona. Antes de llegar al compuesto, ya hemos pasado por 7 etapas fundamentales. Esto es lo que separa un resultado que dura semanas de uno que dura años. Aquí no escatimos. Un compuesto de mala calidad produce un mal resultado. Para el corte, recomiendo compuestos de calidad profesional, como tres imperfecto miguiars ultimate compound, que son fáciles de encontrar en el mercado español y seguros para el plástico. Estos eliminan la neblina dejada por la lija sin agredir el material. Para el acabado final, un pulimento más fino, como miguiars ultimate polish o Mother's California Gold, ofrece una transparencia tan real que parece cristal. El preciso es el siguiente: aplica una pequeña cantidad del compuesto de corte en una boina de espuma media, preferentemente usando una pulidora roto-orbital a velocidad baja a media. Mantén la boina siempre en movimiento, sin detener en un solo punto. Trabaja durante unos 30 a 45 segundos por área. Limpia con un pano de microfibra limpio. Cuando el faro empieza a quedar transparente, pasa al pulimento de acabado con una boina suave. Aquí el plástico ya empieza a adquirir un brillo profundo. Visualmente ya parece nuevo, pero no hemos terminado. Paso 9. Protección UV o barniz automotriz. El lijado y el pulido de el faro impecable, pero completamente vulnerable. Sin protección contra los rayos UV, el amarillamiento volverá en unos pocos meses. Es exactamente por eso que no recomiendo métodos rápidos como solución definitiva. Aquí tienes dos opciones. La primera es usar celadores UV específicos para faros. Son productos fáciles de aplicar en formato de toallita o aerosol. Por ejemplo, los celadores de Cerakote, miguiars o turtle wax, que crean una barrera real contra el sol y son ideales para quienes no tienen experiencia. La segunda opción es de nivel profesional, barniz automotriz de dos componentes, 2K, el mismo que se usa en talleres de chapa y pintura. Productos como Spraymax 2K crean una capa extremadamente resistente que endurece químicamente y puede mantener los faros claros durante años. Require más cuidado, ambiente ventilado, mascarilla, guantes y aislamiento total de la pintura circundante. Independientemente de la elección, aplica siempre en capas finas y uniformes. Los celadores en toallita normalmente necesitan una sola aplicación. El barniz 2K funciona mejor con dos manos ligeras. Respeta el tiempo de carrado indicado por el fabricante.
Soltarse este paso es garantía de tener que rehacerlo todo en poco tiempo. Paso 10, tiempo de corredo. El error que casi todo el mundo comete, ***. Aquí es donde mucha gente echa a perder todo el trabajo. Después de aplicar el celador o barniz, es preciso dejar que cure correctamente. Los celadores comunes exigen al menos una hora sin tocar el faro y de 4 a 6 horas sin circular con el coche. Cuanto más tiempo sin contacto, mejor la fijación. En el caso del barniz 2K, la paciencia es aún más importante. Lo ideal es dejar el coche parado durante 12 a 24 horas, lejos de la lluvia, el polvo y el lavado. Si puedes, manténlo en un lugar cerrado. Lavar el coche antes de tiempo puede comprometerlo todo. El corredo es lo que realmente fija la protección en el faro. Paso 1, inspección final. Ahora viene la parte más gratificante. Después del corredo completo, observa los faros a la luz natural. Deben estar totalmente transparentes, sin amarillito, sin neblina. Pasa una linterna de lado para verificar si marcas o irregularidades. Pequeños detalles se pueden corregir después con filamento fino y microfibra. Todos los productos citados aquí suelen estar disponibles en el mercado español y muchos se encuentran fácilmente en línea. Hacer este preciso en casa no solo ahorra dinero, sino que ofrece un resultado que muchos teleres no ofrecen. Y listo, tus faros están literalmente de vuelta a la vida.